പിന്നെ entire screen കൊടുക്കാം. Yes. ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ വന്നു, പക്ഷേ റൂമിന്റെ മറ്റേ സെറ്റിംഗ്സ് കാണുന്നില്ല. സാറിന്റെ സൗണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ മാഡം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മാഡം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഷെയർ പോയിട്ടുണ്ടേ മാഡം? സ്ക്രീൻ ഷെയർ പോയിരിക്കുവാണേ. ഓക്കെ. യെസ്. ഇത് സ്ലൈഡ് ഷെയർ അല്ല, സാധാരണ സ്ലൈഡാ കാണുന്നത്. സ്ലൈഡ് ഷെയറിലിട്ടു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോ നമുക്ക് സൗണ്ട് വേറെ എന്തോ മിസ്ലീനിയസ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാഡത്തിന്റെ ആണ്, വേറെ ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ടാണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ജനറൽ ഫാർമക്കോളജി, ANS, ഓട്ടോകോയിഡ്സ്, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും, GIT, CNS, CVS ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇത്രയും കവർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും 2 ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫാർമക്കോളജിക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ക്ലാസ്സസ് വെക്കാം. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പറയാൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഇതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ മാഡം ഒരു ടൈം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം എഴുതി വെക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ മാഡം കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുമ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓവർ ടു യു. നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് 6 ക്ലാസ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാർമക്കോളജിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. നല്ല ഒരു മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഫാർമക്കോളജിയിൽ എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാർമക്കോളജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്കത് പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇരുന്ന് മുഴുവൻ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പാടായിരിക്കും. സോ ഓക്കെ, തുടങ്ങാം മാഡം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്വപ്ന. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. നമുക്ക് ഫാർമക്കോളജി 2 ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സിസ്റ്റംസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ജനറൽ ഫാർമക്കോണ്ട്, ANS, ഓട്ടോകോയിഡ്സ്, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, GIT, CNS, CVS, ബ്ലഡ് ഇത്രയും കവർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നോക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കിതിപ്പോൾ ഈ ചാറ്റ് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വൺ സൈഡ് ടോക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ പോകാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതൊരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഈവൻ്റ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is true regarding a drug with high plasma protein binding? So all of those who are attending, please write an option in your book. So here in this question, the right answer is A, that is decreased glomerular filtration. So let's see why this is the answer. See, the question is which is true regarding a drug with high plasma protein binding. So proteins never get filtered from a normal kidney, because glomerular bed itself is charged and proteins are also charged particles. So plasma protein bound drugs cannot undergo this glomerular filtration. Then how does these drugs get filtered? They filtered by tubular secretion. And tubular secretion is an energy requiring carrier mediated transport. And there are 2 types of carrier proteins in our body, one for the acidic drugs and the other for the basic drugs. And which are the carrier proteins? The albumin and the alpha-1 acid glycoprotein. Okay, albumin being an alkaline protein, it binds to the acidic drugs.
like penicillin, salicylic acid, probenecid, like that. Whereas alpha 1 acyl glycoprotein is an acid, so it binds to basic drugs like morphine, neostigmine, quinidine, like that, and many endogenous substances also. Can you name one endogenous substance that gets bound to alpha 1 acyl glycoprotein? Dopamine, histamine. So these amines. Okay. And this carrier system is actually non-selective. So many drugs having same physicochemical properties compete for the same carrier protein. And one application of this system, that is the probenecid and penicillin. What is the drug interaction? മാഡം ഒരു സെക്കൻഡ് മാഡം. മാഡം സ്കറിയ സാറ് മാഡത്തിന് ഇപ്പം വിളിക്കുവേ. അപ്പൊ സ്കറിയ സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ സ്കറിയ സാർ ഇപ്പൊ മാഡത്തിനെ വിളിക്കും. വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഡം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോൺ എടുത്തോണേ. ശരി. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാവോ മാഡം? സാറ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നേ, നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന്. അതൊന്ന് നോക്കുക. സ്വപ്ന. കേക്കാം മാഡം. ഞാൻ അയക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ? അല്ല ഞാൻ ഓക്കെ മാഡം, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മാഡം. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് സ്വപ്ന.
എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാഡം കാണാം മാഡം. സ്ക്രീൻ ഷെയറിൽ കാണാം. സ്ലൈഡ് ഷെയറിൽ ഇടുവോ? മാഡം മ്യൂട്ടാണേ മാഡം. മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വപ്ന സ്വപ്ന മാഡം സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മാഡം, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മതി മതി, കുഴപ്പമില്ല മാഡം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. യെസ്, ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. സ്ലൈഡ് ഷെയറിൽ ഇടും. സ്ലൈഡ് ഷെയറിലിട്ടു. സ്ലൈഡ് ഷെയർ വന്നിട്ടില്ല മാഡം. ഇപ്പൊ വന്നില്ല? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ആണ് കേട്ടോ. സ്ലൈഡ് സ്ലോയില് വന്നിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് സ്ലോയ്. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി മാഡം. ശരി, ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മാഡം, നേരത്തെ പോലെ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട മാഡം, അത് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി, സാധാരണ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. സാറ് പറയുന്നത് വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന്. ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല മാഡം, അത് വിട്ടേക്ക്, കുഴപ്പമില്ല മാഡം, ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം നമുക്ക്, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് റീകണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല മാഡം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്താൽ മതി, സാധാരണ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. സാധാരണ മാഡം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ശരി, ഓക്കെ. Okay, so this question, the answer is. മാഡം സ്ലൈഡ് ഷെയർ ആയിട്ടില്ല മാഡം, സ്ലൈഡ് ഷെയർ ആയിട്ടില്ല മാഡം. ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കയറൂ. ഇല്ല ഇല്ല മാഡം, ഒന്ന് ലോഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാഡം ഒന്ന് കയറിയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യൂ. യെസ് യെസ് മാഡം, പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. ഓക്കെ 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 മാഡം. So for this first question, the answer is A, that is decreased glomerular filtration. And what is the peculiarity of highly plasma protein bound drugs? What will be the volume of distribution of highly plasma protein bound drugs? Highly plasma protein bound means the drugs will be restricted to the vascular compartment. So the volume of distribution will be less. And we were talking about penicillins and probenecid related to the same transporter which it uses. So what is the clinical implication of probenecid and penicillin? Yes, as they are excreted from the same transport system, this probenecid competitively inhibits the tubular secretion of penicillin, and it increases the T half and thereby the clinical effectiveness of penicillin. So that is the application of this
tubular secretion. Now let's move on to the next question. This question, drug inhibiting P-glycoprotein. Yes, you can write down your answer. Here, the answer is, hope you have written your answer. Option is D, that is erythromycin. What are P-glycoproteins? They are actually active transporters present in the epithelial cells of the intestine and other organs like kidney. So when a drug is absorbed into the epithelial cells, what happens? It is actively pumped back into the intestinal lumen by this P-glycoprotein. What is the application of this P-glycoprotein? Actually, many cancerous cells express these pumps and develop resistance by drug efflux. And many inducers and inhibitors of this P-glycoprotein causes therapeutic failure and toxicity. And most of the drugs metabolized by the enzyme cytochrome P3A4, like the HIV drugs, protease inhibitors, or benzodiazepines, they are substrates for P-glycoprotein. So, inducers and inhibitors of CYP3A4 can affect the P-glycoprotein. Okay, can you name some enzyme inducers? One enzyme inducer is the anti-TB drug rifampicin. It is also an inducer of P-glycoprotein. And to remember the P-glycoprotein inhibitors, you can remember a code, vaccine, VACCINE, vaccine. So the drugs which are P-glycoprotein inhibitors are, V stands for verapamil, vaccine, the V verapamil. A, amiodarone is a P-glycoprotein inhibitor. Then one C, that is cyclosporin. Then I, രണ്ട് സി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സി എടുത്തുള്ളൂ, cyclosporin. Then I, itraconazole. Then N, nifedipine. And E, erythromycin. So that is the mnemonic to remember the P-glycoprotein inhibitors. So among the code that we have discussed, vaccine, here the drug available is the last one, E, erythromycin. Though there are other drugs like verapamil, amiodarone, cyclosporin, and itraconazole. Here the option given is erythromycin. Okay. And as this P-glycoprotein is responsible for the drug efflux, it causes resistance of resistance to the anti-cancerous drugs by the tumor cells. Okay, so many P-glycoprotein inhibitors are currently under development. Okay, one such drug is zozukidor, which is used for along with the treatment of AML. Zozukidor, Isodo, SUQUIDAR. That is one drug that is approved for concurrent administration in AML for the inhibition of P-glycoproteins to prevent the drug resistance of cancerous cells. Okay. And next question. This one. A drug having 40% absorption and hepatic extraction ratio 0.6. What is the bioavailability of that drug? Yes. Hope you have written your answer. Absorption 40%, hepatic extraction ratio 0.6. What is the bioavailability? Okay, here the answer is option A, 16%. How do you get 16%? So we can here we have taken 100 milligram of a drug. 100 milligram of a drug is given to a patient. Imagine like that. So here the question says absorption is 40%. So if we have given 100 milligram to a patient, how much milligram will be absorbed? As the absorption is 40%, 40 milligram is absorbed. 40 milligram reaches the systemic circulation. So 40 milligram reaches the liver.
And next part is hepatic extraction ratio is 0.6. So that means from the absorbed 40 milligram, hepatic extraction ratio is 0.6. 0.6 means what? 60% is removed by the liver. 0.6 is hepatic extraction ratio means 60% is removed by the liver. So 40 milligram is absorbed and 60% is extracted by the liver. So what is the remaining? 40 into 60 by 100. How much? 24 milligram. 24 milligram is extracted by the liver. 24 milligram is hepatic extraction value. Now the question is, what is the bioavailability? So what is the remaining? What is the bioavailable concentration of the drug? After removing 24 milligram by the liver, what is remaining? 40 milligram minus this 24 milligram. That comes to 16 milligram. Hope you understood. That is, if we have given 100 milligram to a patient and 40 milligram is absorbed, and from that hepatic extraction ratio is 60%. So liver has extracted 24 milligram. That is 40 into 60 by 100. 24 milligram liver has extracted. Now what is remaining? What is the bioavailable drug? 40 minus 24. That is 16 milligram. So that is how we calculate this question. Next question. Maintenance dose of a drug is calculated by maintenance dose is calculated by what is the formula? Yes. Answer is C. That is clearance into target plasma concentration. Okay. You know that loading dose and maintenance dose is there. Loading dose depends on what? Loading dose depends on volume of distribution. If a drug is having large volume of distribution, a large loading dose has to be administered first. And maintenance doses depend on what? Clearance of the drug. How much drug is cleared from the body, that determines the maintenance dose of the drug. So here, maintenance dose is calculated by clearance into target plasma concentration. Clearance, how will you depict the clearance? Clearance is amount of plasma cleared off the drug per unit time. How will you express that amount of plasma cleared off the drug per unit time? Amount of plasma, that is ml, and cleared in unit time per hour, ml per hour. So clearance, the unit is ml per hour, and target plasma concentration into target plasma concentration. Plasma concentration, how will you calculate? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? മില്ലിഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ക്ലിയറൻസ് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ അവർ ഇൻറ്റു ടാർഗറ്റ് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ എം എൽ. ഇത് തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? That gives amount of drug eliminated per unit time. Amount of drug eliminated per unit time. That is the rate of drug elimination. Rate of drug elimination depend on the maintenance doses calculated. Okay. And loading dose is calculated based on volume of distribution. Okay. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ മെയിനസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. വേറെ ക്ലിയറൻസ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസേ വേറെ ഇല്ല. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഗോ ഓൺ ടു ദ ഓപ്ഷൻ. Next question. In competitive inhibition, true is hope you have written your answers in your book. Here the right answer is A. That is Km increased and Vmax unchanged. Okay. What is this Vmax? What do you mean by Vmax? It is the maximum velocity of reaction between the drug
and the enzyme or the receptor. So maximum velocity of reaction between the drug and the enzyme or the receptor, that is Vmax. And what is Km? What does Km depict? It is a concentration of drug required to achieve half of the Vmax, half velocity. കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര concentration of the drug വേണം? So Km so depends on the concentration of the drug, and Vmax is related to the what? The speed of, or the response, the height of the graph. Vmax related to the clinical effect or the efficacy or the height of the graph, and Km is denoted by the concentration or dose of the drug. Okay. So what is the relationship between the dose of the drug and potency of the drug? Dose is actually inversely proportional to potency. You know that cetirizine, levocetirizine, which is more potent? Levocetirizine is more potent. And the same effect is produced by 5 milligram of cetirizine, whereas levocetirizine requires 10 milligram. But is more potent? Levocetirizine is more potent because small dose. Dose is inversely proportional to potency. Small dose is producing the same effect, so it is highly potent. And since dose is inversely proportional to potency, Km, which is related to the dose, is also inversely proportional to potency. And at Vmax, the maximum clinical effect is produced. So Vmax depicts what? The efficacy of the drug. And here the question is competitive inhibition. What happens in competitive antagonism? What is happening in competitive antagonism? In competitive antagonism, potency decreases and efficacy no change. Okay. Potency decreases and efficacy no change. Potency, so what competitive or competition പോലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ kilometers km depends depicts the concentration or dose എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിലോമീറ്റേഴ്സ് താണ്ടണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. അപ്പോൾ km ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൂടെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് Vmax ഇസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഡോസ് ആണ് km എന്നും Vmax എന്ന് പറയുന്ന എഫിക്കസി ആണെന്നും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ ഡോസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്താലേ ആ റെസ്പോൺസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഹിയർ. But what happens in non-competitive antagonism? Non-competitive ആണ് എന്ത് പറ്റും? Efficacy of the drug antagonistic പ്രസൻസിൽ കുറയും, എഫിക്കസി ഡിക്രീസസ്. എന്നിട്ടോ Vmax എന്ത് സംഭവിക്കും? Vmax ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. അപ്പം നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആന്റഗണിസം ആയിരുന്ന എഫിക്കസിയും Vmaxും കുറയും. ഇൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആന്റഗണിസം Km is increased and Vmax remains unchanged. Okay. This question. A patient comes 6 hours after consuming morphine and presents with pinpoint pupils and respiratory depression. T-half of morphine is 3 hours and volume of distribution is 200 liters. Plasma concentration 0.5 microgram per ml. Calculate the initial morphine dose consumed. Hope you'll write the answers in your notebook. Here the answer is B, that is 400 milligram. Let's see how we got that answer. Here they have given volume of distribution is 200 liter and plasma concentration of the drug is 0.5 microgram per ml. So one is in liter and one is in ml. So you have to convert this ml into liter. ml liter ആക്കുമ്പോൾ എത്രയാവും? 0.5 microgram per ml ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 1000 അല്ലേ? അപ്പോൾ 500 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ്. അതങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, കാരണം ഒരേ യൂണിറ്റ് വേണം. വോളിയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് 200 liters ആൻഡ് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് 500 മൈക്രോഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. ആൻഡ് നൗ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാസ്മയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് പ്രസന്റ് പ്ലാസ്മ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ദ ഫോർമുല ഇസ് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ. എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് പ്രസന്റ് പ്ലാസ്മയുടെ ഫോർമുല വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാ? 200 into 500. That means
1 lakh 1 lakh മൈക്രോഗ്രാം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുന്നത് മില്ലിഗ്രാംസിലാണ്. 1 lakh മൈക്രോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി. 1 lakh ആണ് 100,000 അല്ലേ? അപ്പം 200 into 500 is 100,000. യൂണിറ്റ് ടെൻസ് 100,000 10,000 ലാക്ക് 1 lakh. അപ്പോൾ എത്രയാ? എത്ര മില്ലിഗ്രാമാ? 100 മില്ലിഗ്രാം. ഓക്കെ, 1 lakh മൈക്രോഗ്രാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മില്ലിഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ 100 മില്ലിഗ്രാം. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ മോർഫിൻ ഡോസ് കൺസ്യൂംഡ്. ഇനീഷ്യൽ മോർഫിൻ ഡോസ് കൺസ്യൂംഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? It is said that the T half of morphine is 3 hours and now the patient has come to the casualty after 6 hours. അപ്പം 6 hours മുമ്പുള്ള പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 hours മുമ്പ് എത്രയായിരിക്കും? Every T half, what is happening to the plasma concentration? After every T half, the plasma concentration getting halved. അല്ലെ, പകുതി ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 100 മില്ലിഗ്രാം. അപ്പോൾ 3 hours മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു? അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും, 200 മില്ലിഗ്രാം കാണും. 6 hours മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടി ഹാഫിനും കൂടെ മുമ്പേ ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര കാണും? 200ന്റെ ഇരട്ടി കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് 400 മില്ലിഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് 400 മില്ലിഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇനിഷ്യൽ മോർഫിൻ ഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അപ്പോൾ 100 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും, അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. 100 മില്ലിഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ബിക്കോസ് 6 hours മുമ്പാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തത് ആൻഡ് ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് extrapolate the plasma concentration to 400 milligram. Okay, that's how we have arrived at this answer. Next question. The schedule of drug to be sold only on prescription. അത് schedule H ആണ്. Answer is A, H. And what about the other options? What is schedule G, P, X, like that? What is schedule G? In schedule G, the label will be cautious use. For example, antihistamines. But they do not need prescription. Schedule G drugs do not need prescription. What about schedule P? It is regarding the regulations regarding the shelf life of the drug, the storage of the drug, maximum period till which the drug can be used, like that. So that is the details that is provided in schedule P, the expiry date, like that. And what is schedule X? They are the list of psychotropic drugs which need special license for manufacture and sale. Psychotropic drugs, for example, drugs used in the treatment of schizophrenia, mania, anxiety, depression, like that. That is an example of drugs coming under schedule X. And what is schedule Y? They are guidelines related to the clinical trials, then manufacture of new drugs. That is schedule Y, guidelines related to clinical trials and manufacture of new drugs. And when we mention this schedule, another thing that comes to the mind is there is a safety category of drugs that can be used in pregnancy. You might have learned about category A, B, C, D, X, like that. Remember, there is a pregnancy category of drugs based on the safety of its use in pregnancy. What is category A? Category A means there is no risk in human studies. For example, levothyroxine, magnesium sulfate, they are category A drugs. And what about category B? Category B means in animal studies there are no risk, but human studies are lacking. And examples of such category drugs are penicillins, cephalosporins, like that. Now category C. Category C means animal studies show risk and human studies are lacking. Examples of category C drugs is morphine, atropine, they are category C. And what about category D? Category D drugs are used only if benefits outweigh the risk, because positive teratogenic risk is seen in human studies. So they are used only when benefits outweigh the risk. For example, use of corticosteroids in pregnancy. That is an example of category D. And what about category X? Category X means they are absolutely contraindicated, highly teratogenic. For example,
the thalidomide, isotretinoin. Then antibiotic like fluoroquinolones are contraindicated because of the risk of cartilage damage and other complications. So these are the pregnancy category of drugs. Okay, this is another category, schedule of drugs. Just mention this also along with that. Now, this question, IGF-1, insulin-like growth factor 1, acts on which type of receptor? Yes, hope you have got the answer. The answer is A, tyrosine kinase. Okay. Actually, growth hormone acts on growth hormone receptors, which are JAK-STAT type of receptors. But the growth hormone that increases the insulin-like growth factor 1 acts on IGF-1 receptors, and they are like the insulin receptors. That means tyrosine kinase receptors. I think you know the different types of receptors like G protein coupled receptors, ligand gated ion channels, enzyme linked receptors, and nuclear receptors. Okay, in G protein coupled receptors, um, there is G alpha S type. What is the second messenger in G alpha S type? What is the second messenger? It is elevated cyclic AMP. Cyclic AMP is the second messenger. In G alpha Q, what is the second messenger? IP3 and DAG, inositol triphosphate diacylglycerol, causing increase in calcium. That is related to G alpha Q. And what happens in G alpha I subtype of receptor? There is decreased cyclic AMP due to opening of potassium channels. Potassium channels in the opening എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ട എന്താ? Potassium channels ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറൈനിൽ ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is happening? But always efflux ആണ്. Efflux പുറത്തോട്ടാണ്. Potassium is moving outside. So what happens? More and more positive ions are moving out of the cell. അപ്പോൾ hyperpolarization and flaccidity. സ്മൂത്ത് മസിൽസിലാണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ പാരാലിസിസ് ഓർ വാസോ ഡയലിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ. So G alpha I means inhibitory action ആണ്. So that is mediated by the opening of potassium channels. പിന്നെ the other type of receptors like uh, ligand gated ion channel receptors. They are the fastest acting receptors. Ligand gated ion channel receptors are the fastest acting receptors. And examples of ligand gated ion channels: GABA, glutamate. All these are ligand gated ion channels. Even the nicotinic receptor. What about enzyme linked receptors? Enzyme linked receptors are again classified into different types like tyrosine kinase receptor. Here, what are the substrates? Or what are the examples of tyrosine kinase receptors? EGFR, epidermal growth factor receptor, vascular endothelial growth factor receptor, then HER2 receptor related to the breast cancer, the insulin receptor, IGF-1 receptor. They are all tyrosine kinase receptors. And another type of enzyme linked receptors is the serine threonine kinase receptor. The receptor that is coming under this is transforming growth factor receptor. And under the enzyme receptor, there is something called Janus kinase receptor. We have already said this growth hormone is acting on Janus kinase pathway. Other mediators that act through this pathway are the cytokine receptors, the prolactin receptors. So prolactin receptor, cytokine receptor, and growth hormone receptor acting via the JAK-STAT pathway or Janus kinase enzyme linked receptor subtype. And the fourth group of enzyme linked receptors is the guanylyl cyclase linked receptors. Receptors for ANP and BNP are coming under this group. ANP is atrial natriuretic peptide and BNP is brain natriuretic peptide. So these are coming under the guanylyl cyclase linked receptors. And the last group, nuclear receptors. And which is the slowest acting receptor. We said the fastest acting receptors are ligand gated ion channel receptors like the GABA and glutamate. Which are the slowest acting receptors? These nuclear receptors. Because, and can you name some receptors that are seen in the nucleus and in the cytoplasm?
the vitamin D, thyroid, retinoic acid, estrogen, progesterone, they are all located inside the nucleus. Whereas the androgen, glucocorticoid, mineralocorticoid, they are located in the cytoplasm. അപ്പം ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചില അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു, അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫീമെയിൽസ് വെയർ കൺഫൈൻഡ് ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് മെൻ ഫോർ ഹണ്ടിങ്, സെർച്ചിങ് ഓഫ് ഫുഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ഫീമെയിൽസ് വീടിൻ്റെ അകത്തും മെയിൽസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഫുഡ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ് വീടിൻ്റെ അകത്ത്, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത്. പിന്നെ പുറത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ആൻഡ്രജൻ, ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ വാട്ട്, ഷുഗറും സോൾട്ടും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസപ്റ്റർ, മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസപ്റ്റർ, ദേ ആർ ഓൾ സീൻ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം, പുറത്താണ്, ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ്. സോ അങ്ങനെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, ന്യൂക്ലിയർ ആണോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ആണോ എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Anticholinergics are ineffective against. Yes, the answer is obviously here B, carbamate poisoning. Carbamate poisoning, why? Because carbamates bind both to the anionic and astatic site of the acetylcholinesterase enzyme. So there is no free site for the auxins or the anticholinesterases to act. So that is the reason why anticholinesterases are ineffective against carbamate poisoning, because both the anionic and astatic sites are occupied by carbamates. Actually, the reversible anticholinesterase drugs, they have a structural resemblance to acetylcholine, and they bind to both anionic and astatic sites and cause temporary inhibition of the enzyme. So duration of action of acetylcholine will be prolonged. Okay, what are the reversible anticholinesterase drugs? One is edrophonium, which is the shortest acting drug. And the parasympathomimic classification, അല്ലേ? Directly acting ഉണ്ട്, indirectly acting ഉണ്ട്. Directly acting എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് വഴി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസിറ്റൈൽകോളിൻ ലെവലിന്റെ മെറ്റബോളിസം ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആൻഡ് thereby the level of acetylcholine is increased. That is how they are indirectly acting. So anticholinesterases, acetylcholinesterase enzyme inhibitors എന്ന് നമുക്ക് കൂടെ പറയും. They are the drugs, they are indirectly acting. അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൈസോസ്റ്റിഗ്മിൻ, എഡ്രോഫോണിയം, നിയോസ്റ്റിഗ്മിൻ ഒക്കെ. And the organophosphorus compounds are also coming under this group. And carbamate poisoning, what happens is, as there is no free anionic or astatic site, anticholinesterases are ineffective against this poisoning. Now next question. During resuscitation of septic shock, norepinephrine was given to a patient. Its response is checked by seeing what response. Here the answer is C, that is increased mean arterial pressure. The septic shock is actually a vasodilatory shock. And here the vasodilation is caused by inflammatory mediators in septic shock. And effect of norepinephrine that is beneficial in septic shock is due to an increase in the mean arterial pressure. And this increase in mean arterial pressure, how is it beneficial in septic shock? It improves the tissue perfusion. And how will you calculate this mean arterial pressure? Mean arterial pressure is equal to, yes, diastolic pressure plus 1/3 of systolic minus diastolic pressure. What is this systolic minus diastolic pressure called? It is called pulse pressure. So mean arterial pressure is equal to diastolic pressure plus 1/3 of the pulse pressure. Pulse pressure we got by subtracting the systolic pressure from diastolic pressure. Sorry, systolic pressure minus diastolic pressure, or subtracting diastolic pressure from the systolic pressure. And normal value of mean arterial pressure is 70 to 100. And the aim is to maintain the mean arterial pressure above 65 millimeters of mercury. And
many sympathomimetic drugs, like epinephrine, which are the receptors on which the epinephrine acts: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Where does this norepinephrine act? Here the question is norepinephrine. Which are the receptors on which norepinephrine acts? Alpha 1, alpha 2, and beta 1 only. Beta 2 illa. Alpha 1, alpha 2, beta 1. പിന്നെ ഡോപ്പമിൻ്റെ ആക്ഷന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആ ഒരു ഡോസ് റേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട് ഫാർമക്കോളജിയിൽ. എങ്ങനെയാ അത്? അത് റിസപ്റ്റേഴ്സ് D1, beta 1 and alpha 1. ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലെസ് ദാൻ 2 മൈക്രോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ്സിൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിസപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റഡ് ബൈ ഡോപ്പമിൻ, D1 റിസപ്റ്റർ. അപ്പം എന്ത് പറ്റും? അത് മെയിൻലി ഇൻ ദ റീനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിലായതുകൊണ്ട് D1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ റീനൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആയതുകൊണ്ട് റീനൽ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ, അപ്പം ഡയൂറസിസ് നടക്കും. അപ്പം ഒളിഗ്യൂറിയ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ, ഷോക്കിലുള്ള ഒളിഗ്യൂറിയ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ഡോപ്പമിൻ ലെസ് ദാൻ 2 മൈക്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി 2 to 10 മൈക്രോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ? ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ബീറ്റ 1 റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ബീറ്റ 1 ഇൻ ദ ഹാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഐനോട്രോപിക് ഇഫക്റ്റ്. ആൻഡ് മോർ ദാൻ 10 മൈക്രോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിലോ the action of dopamine is on the alpha 1 receptors in blood vessels, causes vasoconstriction. Okay, so that is the action of dopamine. And effect of norepinephrine nokia, it increases systolic and diastolic pressure, പക്ഷെ heart rate is reduced. Okay, അപ്പം നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ നമുക്കറിയാം ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, ബീറ്റ 1നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബീറ്റ 1 ഹാർട്ടിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരു 2+ കൊടുത്തു, 2+ ഇട്ടിട്ട് അത്രയും ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ ആക്ഷൻ ഓൺ ആൽഫ 1 ഓൾസോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫ 1ൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ പൊട്ടന്റ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ബാരോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോസ് റിഫ്ലെക്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ആ റിഫ്ലെക്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബീറ്റ 1. അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് നോറെപ്പിനെഫ്രിന്റെ ആക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ആർട്ടറി പ്രഷർ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ് മീൻ ആർട്ടറി പ്രഷർ. Now this question, most selective drug used in incontinence of urine. Yes, hope you have written your answer in your book. The answer is D. D, that is solifenacin. You know that a bladder has a detrusor, that is a muscle, and a sphincter. അപ്പം മെയിൻലി 2 types of incontinence ഉണ്ട്. One is the urge incontinence and the other one is the stress incontinence. അല്ലേ? അപ്പം what is happening in urge incontinence? Urge incontinence-ൽ there is the overactive detrusor muscle ആണ്. Overactive detrusor muscle. അപ്പോൾ ഈ detrusor-ൽ ഇരിക്കുന്ന റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. Which are the receptors in the detrusor? They are the M3 and beta 3. Okay, so detrusor irikkunna receptors are M3 and beta 3. M3 action increasing detrusor contraction aanu. Beta 3 opposite action aanu, decreasing detrusor contraction. Appo ee urge incontinence il detrusor overactivity undu, or overactive bladder ennu parayum. Appam എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? M3 കോസസ് ഇൻക്രീസ് ഡെട്രൂസർ കൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം M3 ബ്ലോക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. ബീറ്റ 3 ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഡെട്രൂസർ കൺട്രാക്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ഡെട്രൂസർ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിൽ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബീറ്റ 3 ഏഗണിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും. അപ്പം ഒരു M3 ബ്ലോക്കേഴ്സും ബീറ്റ 3 ഏഗണിസ്റ്റുകളും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. വിച്ച് ആർ ദ M3 ബ്ലോക്കേഴ്സ്? അല്ലാത്ത നോൺ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്സിബ്യൂട്ടിൻ, പിന്നെ ഫ്ലേവോക്സേറ്റ്, ടോൾട്ടിറോഡിനൊക്കെ ഉണ്ട് നോൺ സെലക്റ്റീവ് M3 ബ്ലോക്കേഴ്സ്. പിന്നെ സെലക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാരിഫെനാസിൻ, സോളിഫെനാസിൻ, പെസ്റ്റിലുള്ള സോളിഫെനാസിൻ. ദേ ആർ സെലക്റ്റീവ് M3 ബ്ലോക്കേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെട്രൂസർ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വേറൊരു ഡ്രഗ് ആണ് ബീറ്റ 3 ഏഗണിസ്റ്റ്. ബീറ്റ 3 ഏഗണിസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്?
due to this retrous refractivity? Yes, mirabegron. Mirabegron is a beta 3 agonist used in urge incontinence. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഇസ് സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിന്റെ പ്രശ്നം ഡെട്രൂസൽ അല്ല, പിന്നെ എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ. സ്ഫിങ്ക്റ്ററിലാണ് പ്രശ്നം. സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എങ്ങനെയാ? ഒരു ഇപ്പം കോഫ് ചെയ്യുക, ഇൻട്രാബ്ഡൽ പ്രഷർ കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂറിൻ പോകുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ദ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ടാർഗറ്റഡ് ഇസ് അറ്റ് ദ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ. ആൻഡ് ദ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ, ദ റിസപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇസ് ആൽഫ 1 റിസപ്റ്റർ. ആൽഫ 1 റിസപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലേഷൻ കോസസ് ഇൻക്രീസ് നോർഎപ്പിനെഫ്രിൻ. അങ്ങനെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ഇസ് ഡുലോക്സെറ്റിൻ. Okay, stress incontinence അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഡുലോക്സെറ്റിൻ. ആൻഡ് ഇൻ ഏർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ദ M3 blockers and beta 3 agonists which we have mentioned. Okay, so here the answer is the M3 blocker, selective M3 blocker, solifenacin. That is the answer. Next question. The muscle relaxant safe to use in bronchial asthma patient. Among the options, this is the answer. Bronchial asthma patient. So here the answer is, among the options, it is pancuronium. What about this mivacurium and atracurium? These compounds can cause histamine release, and hence they are contraindicated in patients with this bronchial asthma, because bronchospasm can happen. Bronchospasm in bronchial asthma COPD patients like they are contraindicated, mivacurium and atracurium, because of the release of histamine. Succinylcholine, even succinylcholine, hexamethonium, succinylcholine can also cause bronchial asthma in some patients because of this histamine release and hyper airway responsiveness. So here the answer is pancuronium. Okay. Next question. Which of the following is a drug used in the treatment of tardive dyskinesia? Yes. Here the answer is option A, valbenazine. What is valbenazine? It is a VMAT2 inhibitor. What is VMAT? Vesicular membrane associated transport inhibitor. It acts by inhibiting the release of catecholamines into the synapse. Okay. And it is approved for the treatment of tardive dyskinesia in adults. What is tardive dyskinesia? Yes. Tardive dyskinesia is the involuntary movements. So, extrapyramidal side effect ആണ്. Extrapyramidal side symptoms ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി, ഓറോ ബക്കൽ, ലിംഗ്വൽ, ആ ഒരു മസിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ. ഓറൽ മസിൽസ്, ബക്കൽ, ലിംഗ്വൽ ഡിസ്കൈനേസിയ ആണ്, ലൈക്ക് ച്യൂയിങ് മൂവ്മെന്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ടു കൗണ്ടറാക്ട് ദിസ് ലോങ് ടേം ഡോപ്പമിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഡ്, നമ്മളൊരു ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ബ്ലോക്കേഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ, D2 റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഡ്. But to counteract this long-term dopamine receptor blockade by an antipsychotic drug, what happens? This striatal nerve cells synthesize newer dopamine receptors, and these newly formed dopamine receptors will be super sensitive to even small amounts of dopamine. അതുകൊണ്ടാണ് this type of symptoms ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay. So the valbenazine is a VMAT2 inhibitor which inhibits the release of catecholamines into the synapse. So that is how it is used in the treatment of tardive dyskinesia. Now this question. Drugs used in the prophylaxis of migraine are all except. It's a very easy question. Option D, sumatriptan. Sumatriptan is used for the management of acute attacks. Drug of choice of acute attack of migraine. What is the mechanism of action of sumatriptan? It is a 5-HT1D1B receptor agonist in the serotonergic neurons. വേറെ 5-HT1A ഏഗണിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മൈഗ്രെയിനിൽ 5-HT1B1D റിസപ്റ്റർ നമ്മൾ സുമാട്രിപ്റ്റാൻ പഠിക്കുന്നു. വേറെ CNS ഡിസോർഡേഴ്സിൽ, സൈക്യാട്രിക് ഡിസീസിൽ നമ്മൾ 5-HT1A 1B പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ദ ആസാപൈറോൺസ്, വിസ്പിറോൺ, ജെപ്പിറോൺ, അതൊക്കെ അതേതാണ്? ആസാപൈറോൺസ്, വിസ്പിറോൺ, ജെപ്പിറോൺ ഇൻ ആന്റി ആങ്സൈറ്റി ഡ്രഗ്സിലാണ്. അഗെയിൻ
partial agonist of 5-HT1A receptors in the presynaptic serotonergic neurons. Okay. Which are the drugs used in the prophylaxis of migraine? Yes, there comes this propranolol, flunarizine, clonidine, then tricyclic antidepressants like amitriptyline. Then valproate can be used, topiramate can be used. Then there is a newer drug called erinumab. Have you heard about this drug, erinumab? That is a monoclonal antibody. MAB എന്ന് പറയുമ്പോൾ monoclonal antibody ആണല്ലോ. erinumab ആണ്. So it is a monoclonal antibody against CGRP. CGRP എന്താണ്? What is CGRP? Calcitonin gene related peptide. How is it related to migraine? നമ്മുടെ മൈഗ്രെയിനിൽ ഒരു 5th cranial nerve nuclei is involved അല്ലേ? അപ്പം when the action potential എന്താ generate ചെയ്യുമ്പം it releases neurotransmitter, that is the CGRP is released. This CGRP is acting on the receptors on the meningeal blood vessels, causing vasodilatation, exudation, and this meningeal edema, and that is the reason for the headache. So CGRP is involved in the migraine. A neurotransmitter released is calcitonin gene related peptide. So that is why erinumab is an anti-CGRP receptor monoclonal antibody. Okay. Then another drug that is developed, which is an antagonist of calcitonin, because CGRP is calcitonin gene related peptide. Right? The antagonist of calcitonin gene related peptide, another drug is there which is called atogepant. Hope you have heard about this. Atogepant, ATOGEPANT. So that is another drug which is an antagonist of calcitonin gene related peptide. Okay. So that's about migraine. This question: which prostaglandin helps in cervical ripening? Yes, here the answer is option B, PGE2. What about other prostaglandin analogs? PGE1. Prostaglandin analogs of PGE1 ഏതൊക്കെയാണ്? Misoprostol. What is the use of misoprostol? NSAID induced peptic ulcer. പിന്നെ വേറൊരു PGE1 ഉണ്ട്, alprostadil. What is the use? Maintaining the patency of ductus arteriosus in neonates. അങ്ങനെ ഒരു യൂസ് ഉണ്ട് PGE1, alprostadil. പിന്നെ dinoprostone, PGE2, induction of labor, പിന്നെ postpartum hemorrhage, അതിലൊക്കെ PGE2 analogs ഉപയോഗിക്കും, apart from cervical ripening use. പിന്നെ PGF2 alpha, PGF2 alpha, carboprost, അല്ലേ? That is again used in PPH, abortion. Then latanoprost and other drugs. Latanoprost എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? PGF2 alpha analog in glaucoma. In PGI2, PGI2 analog, iloprost. What is the use? PGI2 analog iloprost, what is the use? Pulmonary artery hypertension. So these are the different uses of prostaglandin analogs. Here the answer is PGE2. This question: treatment of tumor lysis syndrome. Yes. Here the answer is option D ആണ്. ചിലരെങ്കിലും എ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. ആക്ച്വലി ഡി ആണ്. കാരണം the management of tumor lysis syndrome starts with the prophylactic treatment. ഇത് ഹാരിസണിലെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. the answer is allopurinol എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് അലോപ്യൂരിനോളിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾക്കറിയാം ഗൗട്ടില് what are the different drugs? Acute ഗൗട്ടിൽ നമ്മൾ NSAIDs കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇന്നോമെതാസിൻ ഒക്കെ. പിന്നെ കോൾച്ചിസിൻ അക്യൂട്ട് ഗൗട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന. വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് കോൾച്ചിസിൻ? അത് മൈക്രോട്യൂബിളിന്റെ ഇൻഹിബിഷനൊക്കെ, മൈക്രോട്യൂബിൾസിന്റെ ഫോർമേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, സെൽ ഡിവിഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ടു ദ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ
Chemotaxis is prevented by colchicine. അപ്പം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ acute ഗൗട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഇനി chronic ഗൗട്ടിൽ which are the drugs used? Inhibitors of xanthine oxidase. What is the peculiarity of xanthine oxidase? It is a rate limiting enzyme in the synthesis of uric acid. Xanthine oxidase is a rate limiting enzyme in the synthesis of uric acid. അപ്പം അവിടെ the drugs used is allopurinol. And here allopurinol is a drug of choice for treatment of chronic gout. And it is used in the prophylaxis and treatment of hyperuricemia in tumor lysis syndrome. Tumor lysis syndrome is in anti-cancerous drugs when there is increased turnover of the cancerous cells and breakdown of cells leading to uric acid levels in hyperuricemia. So that is the reason for the tumor lysis syndrome. So here, to prevent this hyperuricemia due to tumor lysis, there is the drug which we administer is allopurinol. Okay. There are other hyperuricemic conditions like Leishman syndrome. What is that? Leishman syndrome. That is a congenital disorder that affects behavior and childhood brain development. Leishman syndrome, and features are like uncontrollable self-injury, the head banging, finger biting. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള features ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള Leishman syndrome. And what happens is there will be increased buildup of these natural waste products like uric acid. അവിടെയും we use this drug, okay, allopurinol. And what is the most important ADR of this drug allopurinol? It is hypersensitivity. And it can also lead to acute gout. Why it can lead to acute gout? Allopurinol, though used the treatment of chronic gout, it can precipitate an acute attack of gout. How? When allopurinol inhibits the uric acid synthesis, the body will mobilize a store of uric acid, leading to hyperuricemia. So to prevent an acute attack that can happen in the presence of allopurinol, what will you do? First, for the first 2 weeks when allopurinol is given, NSAIDs or colchicine is co-administered with this drug. Okay. Then other uricosuric drugs are, the uricosuric drugs use the treatment of chronic gout. They are probenecid, sulfenpyrazone, like that. And you might have heard about uricase analogs. What is uricase analogs? Uricase means what? It is an enzyme naturally present in birds. അപ്പോൾ അതിന്റെ action എന്താ? Convert uric acid to water soluble material allantoin and excreted by the kidney. So uricase analogs are used in clinical practice like rasburicase, pegloticase, which are used in the management of hyperuricemia. Okay. Now this question: which of the following anti-rheumatic drugs acts by increasing extracellular adenosine? Yes. Here the answer is methotrexate. Methotrexate actually has two actions. One is the promotion of adenosine release, and second one is inhibition of the transmethylation reaction. That is inhibition of the dihydrofolate reductase, which catalyzes the reduction of dihydrofolic acid to tetrafolic acid. Okay. And another action of methotrexate is promotion of adenosine release. You might have heard about ICAR. What is ICAR? Amino imidazole carboxamide ribonucleotide, ICAR. So it inhibits, methotrexate inhibits ICAR transformylase, and it inhibits adenosine deaminase, which is an enzyme that degrades adenosine. That is how adenosine levels are increased. And what is the importance of adenosine related to this inflammatory conditions that methotrexate is used? Adenosine suppresses inflammation and immune response. That is the importance of adenosine. So methotrexate increases adenosine release, and adenosine suppresses inflammation and immune response. How? By folate antagonism, then generation of reactive oxygen species radicals, which causes apoptosis. So that's how adenosine is beneficial in inflammatory conditions. Okay. Now, next question: mechanism of action of cyclosporin.
Mechanism of action of cyclosporin is interleukin 2 ആണെന്ന് അറിയാം. അതിപ്പം ഇൻഹിബിഷൻ ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർലൂക്കിൻ 2 ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. The answer is C. Decrease in transcription of interleukin 2. So actually this cyclosporin, tacrolimus, അതൊക്കെ എന്താണ്? കാൽസിന്യൂറിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? കാൽസിന്യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് which is an enzyme that dephosphorylates NFAT. NFAT the nuclear factor for activation of T lymphocytes എന്ന് പറയുന്ന NFAT യെ dephosphorylate. അപ്പം this calcineurin enzyme dephosphorylates this NFAT and once dephosphorylated, what happens? This NFAT enter into the nucleus of T cells. And there it combines with the NFATN, nuclear NFAT present inside the nucleus for activation of T lymphocytes. That will lead to transcription of interleukin 2, which activates the T cells. This calcineurin enzyme ആദ്യം dephosphorylate ചെയ്യും NFAT യെ. NFAT dephosphorylate ചെയ്താൽ this cytoplasmic NFAT will move into the nucleus and there it combines with the nuclear NFAT which leads to activation of T lymphocytes and transcription of interleukin 2 and activation of T cells. അതാണ് അപ്പം decrease in transcription of interleukin 2 is the answer. Okay. And what about tacrolimus? Same action ആണ്. Instead of binding to cyclophilin, this tacrolimus binds to FKBP. FK binding protein ആയിട്ടാണ് tacrolimus വരുന്നത്. ബാക്കി actions എല്ലാം same ആണ്. Same as that dephosphorylation actions are same. And both are metabolized by the cytochrome P450 enzymes. So many drug interactions are commonly seen. And because cytochrome P450 is a target for many drugs. അതുകൊണ്ട് drug interactions ഒത്തിരി ഉണ്ട്. Important adverse drug reactions of these drugs എന്തൊക്കെ ആണ്? നെഫ്രോടോക്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർകെലീമിയ, കുറേ എച്ചുകളുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹെപ്പറ്റോടോക്സിസിറ്റി, ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ, ഹൈപ്പർകെലീമിയ, അങ്ങനെ കുറേ എച്ചുകളുടെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൈക്ലോസ്പോറിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹെർസ്യൂട്ടിസം, എഗെയിൻ എച്ച് ആണ്. ഹെർസ്യൂട്ടിസം, ഹൈപ്പർപ്ലേസി ഓഫ് ദ ഗംസ്, ഹൈപ്പർ യുറീസീമിയ, hyperlipidemia. So these are cyclosporin specific side effects: hirsutism, hyperplasia of gums, hyperlipidemia, and hyperuricemia. They are cyclosporin specific side effects. Next question: not true about tofacitinib. ഇവിടെ ആൻസർ ഇസ് ടോഫാസിനിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ യൂസ് ആക്ച്വലി റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ്, പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രോൺസ് ബട്ട് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിലാണ്. അപ്പം റുമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസിലുണ്ട്, സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസിലുണ്ട്, പിന്നെ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിലാണ് tofacitinib. But what is the mechanism of action of this tofacitinib? It inhibits the JAK1 and to some extent JAK3 also. And it should never be combined with other strong immunosuppressants like cyclosporin, azathioprine, tacrolimus, like that. Okay. And when we administer this tofacitinib, we should rule out the activation of latent TB. അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ടോഫാസിനിന്റെ യൂസസിൽ, ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലേറ്റന്റ് TB. സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഒക്കെ ടോഫാസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും എവറി 3 months മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. And this treatment should be stopped if opportunistic infections appear. Okay. And liver function test, lipid profiles has to be monitored. And very important ADR of this drug is primary malignancies and lymphomas while on treatment with this drug tofacitinib. And lung cancer is one of the most common cancer conditions that happen as an ADR with the treatment of this drug. Okay. Next question. This is a simple question. Corticosteroid has which action in asthma?
Yes. So here the answer is C. Inhibition of leukotriene synthesis. What are the action mechanisms of actions of steroid in asthma? It inhibits the phospholipase A2 enzyme. Right? It inhibits phospholipase A2 production by increasing the production of lipocortin, which is an inhibitor protein. And second action of corticosteroids is it inhibits the release of prostaglandins and leukotrienes, thus prevent the smooth muscle contraction and vascular permeability. Even airway mucus secretion is reduced because of this action, because of the inhibition of the release of prostaglandins and leukotrienes by corticosteroids. And another action of corticosteroids in asthma is it produces eosinopenia, decrease eosinophil count, and also it inhibits the release of cytokines from the mast cells. So these are the actions of steroids in asthma. And what about this inhibition of antigen antibody reaction? The first option, inhibition of antigen antibody reaction, that is done by omalizumab. Okay, that is a monoclonal antibody that carries out this function. And antagonist of leukotriene receptor. Second, B option. Which are the drugs? Montelukast, zafirlukast, like that. And recently, one black box warning was added to this Montelukast. What is that? Risk of neuropsychiatric events, including what? Suicidal attempts. The suicidal attempt is added as a black box warning along with Montelukast. Okay. Yes, another question related to this omalizumab. All are true about omalizumab except yes, here the option is it doesn't block binding of IgE to low affinity IgE receptors. Here, omalizumab is a humanized monoclonal antibody of which class? Ig G1 subclass, and it binds tightly to the free Ig in the circulation to form what? This omalizumab IgE complex, and thus it decreases the levels of circulating IgE. Okay, so as omalizumab forms a complex with the IgE, the levels of circulating IgE is reduced, and it also blocks binding of IgE to low affinity IgE receptors like FcER1 receptor present on the mast cells. Even it is present on the basophils. So it decreases the affinity to these receptors. And what are the important adverse effect of this drug omalizumab? Mostly injection site reactions ആണ് റെഡ്നസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ മേജർ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനാഫ്ലാക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. പിന്നെ ചെർക്സ്ട്രോ സിൻഡ്രോം ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് omalizumab as an adverse reaction ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ചെർക്സ്ട്രോ സിൻഡ്രോം? Characterized by vasculitis, eosinophilia, and worsening of the asthmatic attacks. അപ്പോൾ അതാണ് ചെർക്സ്ട്രോ സിൻഡ്രോം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് omalizumab. ഈ നോമൻക്ലേച്ചർ മാബ് ഉണ്ടല്ലോ, മാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ചില പേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ടോസിറ്റുമൊമാബ് എന്ന് ഞാനൊരു പേര് പറഞ്ഞു, അത് എന്ത് ഒറിജിൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ടോസിറ്റുമൊമാബ് മാബ് ആണ്. ദർ ഇസ് എ മൗസ്, എംഒ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൗസ് ഡിറൈവ്ഡ് ആണ്, മൗസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിയാ. ഇനി ആപ്സിക്സിമാബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ 2B3 ആന്റഗണിസ്റ്റ് ആപ്സിക്സിമാബ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആപ്സിക്സിയിൽ എക്സൈ ഉണ്ട്. എക്സൈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൈമറിക് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ബിവാസിസുമാബ് ആണ്. ZU എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോമൻക്ലേച്ചർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമനൈസ്ഡ് സൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമനൈസ്ഡ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിയാ. പിന്നെ വെറുതെ ഹ്യൂമൻ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ MU ആയിരിക്കും. ഇപ്പം മുമാബ് എന്നായിരിക്കും, അഡാലി മുമാബ്. ഇപ്പം മൂ എന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി. പിന്നെ ചില ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ട്യൂമർ ഈ റിട്ടൂക്സിമാബ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, റിട്ടൂക്സിമാബ്. അതിൻ്റെ അതൊരു ടു ഉണ്ട്, TU റിട്ടു.
ട്യൂമർ ഡയറക്റ്റഡ് ആണ്. ട്യൂമർ ഡയറക്റ്റഡ് റിട്ടുക്സിമാബ്, ബി സെൽ ലിംഫോമ, നോൺ ഹോജ്കിൻസ് ലിംഫോമ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിട്ടുക്സിമാബ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില ഡ്രഗ്സിൽ LI എന്നൊരു പേര് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പം ഇൻഫ്ലിക്സിമാബ്, LI ഇൻഫ്ലിക്സിമാബ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡയറക്റ്റ്, ലിംഫോസൈഡ് ഡയറക്റ്റഡ്, ഇമ്മ്യൂൺ ഡയറക്റ്റഡ്, ലിംഫോസൈഡ് ഡയറക്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ VI പാലിവിസുമാബ്, VI സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈറസ്, വൈറസ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് പാലിവിസുമാബ്. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി നോമൻക്ലേച്ചറിൽ തന്നെ കുറെ ക്ലൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സർക്കുലേറ്റ് ഇപ്പൊ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ സർക്കുലേഷന്റെ CI വരും അതിൻ്റെ അകത്ത്, CI. അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡയറക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂ കിട്ടും. അതിന് കൂടെ വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രപ്പോസ് മെക്കാനിസം ഫോർ കാർഡിയക് അരിത്മിയ കോസ്ഡ് ബൈ തിയോഫിലിൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു. Proposed mechanism for cardiac arrhythmia caused by theophylline is due to. Cardiac arrhythmia ഏത് റിസപ്റ്റർ വഴിയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So the answer here is option. Hope you have written your answer in the notebook. Okay. Answer is A1 receptor antagonism. So what is the mechanism of action of theophylline that is beneficial in asthma? One is it inhibits phosphodiesterase 3 enzyme. Where is it present? Phosphodiesterase 3 enzyme. It is present in the airway smooth muscles. It also inhibits phosphodiesterase 4, which is present in the eosinophils and mast cells. Okay, and these isoenzymes, phosphodiesterase 3 and 4, are responsible for the metabolism of cyclic AMP. So when the cyclic AMP levels gets elevated because of the inhibition of these phosphodiesterase enzymes, elevation of increased cyclic AMP will lead to bronchodilation. That is how it produces bronchodilation. And another mechanism is by blockade of the adenosine receptor on the airway muscles. On the airway muscles, the A1 receptors are present, and on the mast cells, A3 receptors are present. Thus, it produces the bronchodilatory action as well as this anti-inflammatory action, because A1 present in the smooth muscles of the airways and A3 present on the mast cells. Okay. So, the main effects of adenosine mediated are this through A1 is cardiac depression. So, one important adverse effect that can happen through the A1 receptor is cardiac depression. Okay. And what happens is, what is the use of adenosine in cardiovascular system? Yes, adenosine is used in the treatment of PSVT. അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ അഡെനോസിനിലെ A1 റിസപ്റ്റർ ആണ് കാർഡിയാക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൈ A2 റിസപ്റ്റർ ആക്ഷനിൽ അത് വാസോഡൈലറ്റേഷൻ ഓഫ് കൊറോണറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആണ്. ഇനി A3 ആക്ഷൻ കോസസ് ബ്രോങ്കോസ്പാസം. അപ്പം A3 ആക്ഷൻ ആണ് ബ്രോങ്കോസ്പാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, A1 ആണ് കാർഡിയക് അരിത്മിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഹിയർ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് മെക്കാനിസം ഫോർ കാർഡിയക് അരിത്മിയ കോസ്ഡ് ബൈ തിയോഫിലിൻ ഇസ് A1 receptor antagonism. Okay, and this theophylline has many drug interactions. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ വെൻ തിയോഫിൽ ഇസ് co-administered with some antibiotics, ഇപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനും ആസ്മയും കൺകോമിറ്റൻ്റ്ലി നമുക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ you should never go for this ciprofloxacin or erythromycin. കാരണം എന്താ, they are enzyme inhibitors and they can precipitate the toxicity of theophylline. Okay, then if there is a history of seizures or cardiac arrhythmias, always contraindicated the use of theophylline. This phosphodiesterase 3 enzyme inhibitium എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ there are other phosphodiesterase isoenzyme also. അല്ലെ, phosphodiesterase 1 ഉണ്ട്. Phosphodiesterase 1 inhibitor, for example, vinpocetin ആണ്. Vinpocetin used in senile dementia. And phosphodiesterase 2 inhibitor ഉണ്ട്, that is anagrelide, ANAGRALIDE. It is used to treat thrombocythemia in myeloproliferative disorders, to treat thrombocythemia. Then phosphodiesterase 3 inhibitor നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പോലെ പിന്നെ വേറെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, മിൽറിനോൺ, ആംറിനോൺ, അതൊക്കെ phosphodiesterase 3 inhibitors ആണ്. Phosphodiesterase 4 inhibitor roflumilast, it is used in the prevention of exacerbations in COPD. പിന്നെ phosphodiesterase 5 inhibitors ഉണ്ട്,
that is sildenafil, tadalafil ഒക്കെ. പിന്നെ 6 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സാപ്രിനാസ്റ്റ്, ZAPRINAST. അതിൻ്റെ അലർജിക് ആസ്മയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ സാപ്രിനാസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിന്റെ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ. പിന്നെ 7 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോസ്ഫോഡയസ്ട്രേസ് 7 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ക്വിനാസോളിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്വിനാസോളിൻ which has antibacterial and antifungal action. Then there is a phosphodiesterase 10 inhibitor, papaverine. It depresses the conduction of the heart and increases the refractory period, like that. So many isoenzymes of phosphodiesterase are there. So here theophylline overdose causes theophylline ടോക്സിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ സീഷേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അരിത്മിയ ഉണ്ടാകുന്നത് A1 റിസപ്റ്ററിലെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട്, സീഷേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു A2 റിസപ്റ്ററിലെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട്, ആൻഡ് ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റേഷൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഫോസ്ഫോഡയസ്ട്രേസ് 3 ആക്ഷൻ കൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പ്രൊഡ്യൂസസ് അരിത്മിയ ഡ്യൂ ടു A1 റിസപ്റ്റർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് സീഷേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു A2 റിസപ്റ്റർ ആക്ഷൻ. Which is a CCK receptor antagonist? Cholecystokinin A receptor antagonist. The answer is yes, dexloxyglutamide A. So CCK receptors are cholecystokinin A receptors, and these drugs are used in management of IBS, this irritable bowel syndromes, like that. There is diarrhea associated predominant IBS, and there is constipation predominant IBS, like that. That questions are coming actually. So here this cholecystokinin A receptor causes pancreatic exocrine secretion, that is increased islet cell secretion. The insulin secretion is enhanced. So what happens is, when CCK in the alimentary system and CCK in the be seen in the brain, which is now renomenclated as CCK1 and 2. Okay, so dexloxyglutamide is a drug that is used in IBS associated diarrhea. Okay, and what about this the other option, nitazepaide? It is a CCK2 receptor antagonist. Okay, it's a CCK2 receptor antagonist. It is used in the treatment of gastric neuroendocrine tumors. So CCK receptor is used in the treatment of IBS associated diarrhea. Dexloxyglutamide is having that use. Now one question related to IBS like this. Which of the following drug is used for treatment of IBS associated constipation? IBS is irritable bowel syndrome. IBS can be constipation predominant, and the second one is diarrhea predominant IBS. Here the question is drug used for the treatment of constipation predominant IBS. The answer is C, lubiprostone. Okay. In constipation predominant IBS, actually stimulant laxatives like bisacodyl can be given. Then osmotic laxatives like lactulose. Why lactulose is given? What is the rationale of giving lactulose? It is a non-digestible sugar and gets metabolized to short chain fatty acids. So once these short chain fatty acids are formed, what happens is it has osmotic tendency, osmotic action, and draws water into the intestinal lumen. So that is why lactulose is used. Then another use is lactulose when metabolized into short chain fatty acids. It makes the intestinal pH acidic. That converts, this acidic medium converts ammonia to ammonium ions and facilitates the excretion of ammonium ions. So that is used in hepatic encephalopathy also. Lactulose is used in hepatic encephalopathy due to this action.
Now, what about lactitol? Have you heard about lactitol? It is a disaccharide analog of lactulose. Then stool softeners, docusades, then chloride secretory drugs, lubiprostone, linaclotide are given. So, what is this lubiprostone? It's a derivative of PGE1 and it stimulates chloride ion channels which is present on the apical membrane of the intestinal epithelial cells. And what happens? It leads to secretion of chloride ions into the lumen. That is the action of lubiprostone. Sorry. Now, the other drug, linaclotide. What is the action of this drug, linaclotide? And the drug that is used in this condition. It increases cyclic GMP. Okay, it stimulates the guanyl cyclase, stimulates cyclic GMP, and increases the chloride secretion into the lumen. So lubiprostone and linaclotide are having the same mechanism by which it is used in the treatment of this condition. What about this rosicadotril? Have you heard about the drug rosicadotril? It is an enkephalinase inhibitor, which increases the endogenous opioids and produces antidiarrheal effect. Okay. So here the action is lubiprostone. Next question. Eluxadolin. Have you heard about this drug? All are true except none. Though this is an opioid group of drug, respiratory depression illa. So the answer is D. Major adverse effect is respiratory depression. Alla. Respiratory depression illa. Though it's an opioid group of drugs, it is a mu and kappa agonist and a delta antagonist. It is used in IBS with diarrhea. Okay, being a mu opioid receptor antagonist, it decreases the bowel activity, and it is given as tablet. Okay, it is available in oral formulations and it decreases the visceral hypersensitivity. And the most important adverse drug reaction is constipation only. Constipation because it is used in IBS with diarrhea. Then next question. Drug of choice for late onset chemotherapy induced nausea and vomiting. Just to sensitize different areas from which questions can come for the exam. The chemotherapy induced nausea and vomiting. The answer is hope you have written your answers in your notebook. The answer is option C, aprepitant. Okay. For early onset chemotherapy induced nausea, vomiting, and or even radiation therapy induced nausea, vomiting. For early onset nausea and vomiting, 5-HT3 antagonists are used. 5-HT3 antagonists like ondansetron and acetron are used. But for late onset chemotherapy induced nausea, vomiting, this NK1 antagonist, aprepitant or fosaprepitant are used. They are NK1 antagonist. Okay. This aprepitant is given by oral route and fosaprepitant is given by IV route. Okay. What about dronabinol and nabilon? Second option. They are cannabinoid 1 receptor agonist. They have antiemetic effect and so they are used in chemotherapy induced nausea and vomiting also, but not in late onset. They are used, this dronabinol and nabilon, they are used in resistant cases. Resistant, if the patient is not responding to other drugs, then we go for this cannabinoid receptor agonist.
And what about metoclopramide? What are the different receptors on which it acts? D2 antagonist, then 5-HT3 antagonist, then again 5-HT4 agonist. So D2 and 5-HT3 antagonist and 5-HT4 agonist. What about domperidone? What is the receptor on which it acts? Domperidone. Peripheral D2 receptor blocker. Okay, domperidone acting on the peripheral D2 receptor. Now next question, irrational combination among the following. Irrational combination among the following. Hope you have written your answer. The answer is C. Sucralfate plus simethicone. That is the answer. Because sucralfate എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് അലൂമിനിയം സോൾട്ട്, ഒരു ആൽ ഉണ്ട് അല്ലേ, അപ്പം അലൂമിനിയം സോൾട്ട് ആണ്, പിന്നെ ഫേറ്റ് ഉണ്ട്, സൂക്ര ഉണ്ട്. അപ്പം അലൂമിനിയം സോൾട്ട് ഓഫ് സൾഫേറ്റഡ് സൂക്രോസ് ആണ് സാധനം. അലൂമിനിയം സോൾട്ട് ഓഫ് സൾഫേറ്റഡ് സൂക്രോസ്, അതാണ് സൂക്രാൽഫേറ്റ്. അപ്പം അത് when pH is less than 4, it polymerizes and form cross links of molecules and form sticky like gel and cause the ulcer base. അങ്ങനെയാണ് അൾസറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം pH less than 4 വേണം. അപ്പം antacids should not be given with sucralfate because its polymerization occurs in acidic media. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് antacids കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വിത്ത് sucralfate. Antacids എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റമിക് antacids are there, like sodium bicarbonate. പിന്നെ നോൺ സിസ്റ്റമിക് antacids like magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, പിന്നെ simethicone, alginates, ഇതൊക്കെ antacids are. That's why this combination is irrational. Okay. പിന്നെ സൂക്രാൽഫേറ്റ് ചില ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. സൂക്രാൽഫേറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ടെട്രാസൈക്ലിൻസ്, ഫ്ലൂറോക്വിനോളോൺസിനെയൊക്കെ. അപ്പം ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദി അബ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ എഫിക്കസി കുറയും സൂക്രാൽഫേറ്റ് വെൻ കോ-അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് വിത്ത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ഫ്ലൂറോക്വിനോളോൺ, പിന്നെ H2 ബ്ലോക്കേഴ്സ്, ഫെനിറ്റോയിൻ, ഡിജോക്സിൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സൂക്രാൽഫേറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അത് ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്ട് വിൽ നോട്ട് ബി അച്ചീവ്ഡ്. So here the answer is C. It's a very simple question, direct question. Metoclopramide. Answer is a D2 antagonist. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5-HT3 antagonist and 5-HT4 agonist ആണ്. അപ്പം increase the lower esophageal sphincter tone. Answer is option A. Increase the lower esophageal sphincter tone. Other actions are increases gastric emptying. Increases ആണ് gastric emptying. And പക്ഷേ colonic motility unaffected ആണ്. That is the action of metoclopramide. Now, this question, which of the drugs is useful in treating Crohn's disease? Crohn's disease is inflammatory bowel disease. The other entity is ulcerative colitis. So, hope you have written the answer. The answer is option A, infliximab. Ulcerative colitis, there is involvement of the intestinal mucosal layer. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്. അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്ന സർജറിയിൽ എന്താ, ബ്രീച്ച് ഇൻ ദ എപ്പിത്തീലിയം ഓർ ദ മ്യൂക്കോസ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മ്യൂക്കോസൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നത് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ്, കാരണം പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അൾസർ, അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ആണ്. ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ദർ ഇസ് ട്രാൻസ്മ്യൂറൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്, പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ലീഷൻ അല്ല, അസോസിയേറ്റ് ഫിസ്റ്റുല. അപ്പം ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. വൺ ഇസ് ഫോർ ദ അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഫോർ മെയിൻറ്റൈനിങ് ദ റെമിഷൻ. അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് ഫോർ ദ ഇൻഡക്ഷൻ ഫേസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ ഫേസിൽ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ അമിനോസാലിസിലിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മെസലമീൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ മെസലമീൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. ഇൻഡക്ഷൻ ഫേസിലെ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി സിവിയർ കേസിലാണ് ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം വെൻ ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് if there is dependence, അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് ദ യൂഷ്വൽ ഡോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിസീസ് റിലാപ്സ് വരിക, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ then we will give azathioprine. Okay, then if there is resistance to steroids, the drug of choice is cyclosporin. So that is about ulcerative colitis. And for the maintenance phase, ഇൻഡക്ഷൻ ഫേസ് എപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് എങ്ങനെയാ, അഗെയിൻ മെസലമീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ്
this anti-TNF alpha drugs. Anti-TNF alpha infliximab കൊടുക്കും. Then if it is not responding, anti-integrin drugs ഉണ്ട്. Anti-integrin drugs ഏതൊക്കെയാ? Vedolizumab, natalizumab. These are the drugs used as anti-integrin drugs for the maintenance therapy of ulcerative colitis. Now coming to Crohn's disease. Crohn's disease induction കൊടുക്കുന്ന എന്താ? Mild cases steroids, moderate to severe again anti-TNF alpha drugs, infliximab, adalimumab അതൊക്കെ കൊടുക്കും. Then maintenance anti-TNF alpha drugs plus immunosuppressants like methotrexate. If it is not responding, we'll go for anti-integrin drugs. That is the vedolizumab and natalizumab. So അങ്ങനെയാണ് the management of ulcerative colitis and Crohn's disease. So here the option is infliximab. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് infliximab ആണ് the option because among the drugs used in treating Crohn's disease infliximab ആണ്. ബാക്കിയൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല. Next question. What is your answer? Here actually when to stop a anti-epileptic എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, that is taper levetiracetam and stop it after 6 months. അപ്പോൾ once initiated, the anti-seizure drugs are to be continued at least 2 years, and tapering and discontinuing the drug is considered if the patient is seizure free for more than 2 years. പിന്നെ നമുക്കൊരു important drug interaction that can happen with anti-seizure drugs le OCP failure ഉണ്ട്, drug interaction OCP failure ഉണ്ട് when enzyme inducers like phenytoin is given. അപ്പോൾ ഈ pregnancy many anti-epileptic drugs are contraindicated like phenytoin, carbamazepine, valproate. പിന്നെ safe drugs ഏതാണ് pregnancy levetiracetam safe ആണ്. Topiramate along with folic acid supplementation safe ആണ്. പിന്നെ what is the action of levetiracetam? What is the mechanism of action of levetiracetam? That binds to SV2A protein, that is the synaptic vesicle protein in the glutaminergic neurons, and thereby decrease the release of the excitatory neurotransmitter glutamate and increases the release of GABA. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീഷറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും there is an excitatory neurotransmitter release ഉണ്ട്. ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും GABA കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും. അപ്പം എപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് is targeted at increasing the GABA level and decreasing the glutamate level. Okay. Now, so here the answer is taper levetiracetam and stop it after 6 months. This question. Drug of choice for a patient presenting with history of Lennox-Gastaut syndrome. So Lennox-Gastaut syndrome is a severe form of epilepsy and it usually begins in childhood. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതല്ലേ, ഇപ്പോൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സീഷേഴ്സ്, ടോണിക് ക്ലോണിക് ആകാം, അറ്റോണിക് ആകാം, ആബ്സെൻസ് ആകാം, എറ്റിപ്പിക്കൽ മയോക്ലോണിക്, അങ്ങനെ അത്. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് ലാമോട്രജിൻ. അതർ ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇസ് ടോപ്പിറാമേറ്റ്, പിന്നെ ഫെൽബാമേറ്റ് ഒക്കെ. പിന്നെ ഈ വൈഗാബാട്രിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഗാബ ട്രാൻസ്മിഷനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ഗാബ ട്രാൻസമിനേസ് ആൻഡ് എലിവേറ്റ്സ് ഗാബ ലെവൽസ്. അപ്പം അതാണ് വൈഗാബാട്രിൻ. പിന്നെ വേറെ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്? ലെവിട്രസിറ്റാം നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ. അപ്പം ടോപ്പിറാമേറ്റ് എന്താണ്? ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റി കൺവൾസന്റ്. അതിന് ഒരുപാട് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗാബ റിസപ്റ്റർ ആക്ടിവേഷനും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിസപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള AMPA റിസപ്റ്റർ ഇൻഹിബിഷനും ആണ് ടോപ്പിറാമേറ്റിന്റെ ആക്ഷൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ ADR ഉണ്ട്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ADR എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോലിത്തിയാസിസ് ഓഫ് ടോപ്പിറാമേറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് കാർബോണിക് അനഹൈഡ്രേസ് എൻസൈം.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂറോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ടെറട്ടോജെനിസിറ്റി ഹൈപ്പോസ്പീഡിയാസ് ഇൻ മെയിൽ ബേബീസ്, അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രശ്നം ഓഫ് ടോപ്പറാമിഡ്. പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്രാവറ്റ് സിൻഡ്രോം. ലെനോക്സിയാസ്റ്റോട് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഡ്രാവറ്റ് സിൻഡ്രോം. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പിലെപ്റ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി. അപ്പോൾ അത് റിഫ്രാക്ടറി സീഷേഴ്സും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്ഫങ്ഷനും ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യലി വിത്ത് വാൽപ്രോവിറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോബാസാം. പിന്നെ എസ്കലേഷൻ തെറാപ്പി ഉണ്ട് വിത്ത് സ്റ്റിറിപെൻഡോൾ. ന്യൂർ ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റിറിപെൻഡോളിനെ കുറിച്ച് അറിയണം കേട്ടോ. സ്റ്റിറിപെൻഡോൾ ഒരു ഡ്രഗ് വിത്ത് വാൽപ്രോയിറ്റ്, പിന്നെ ക്ലോബാസാം, ടോപ്പിറാമിഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രാവറ്റ് സിൻഡ്രോം. അപ്പം പക്ഷേ ഈ ഡ്രാവറ്റ് സിൻഡ്രത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആർ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ചാനൽ ഒരു ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ കാർബാമെസെപ്പിൻ, ഫെനിറ്റോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. സ്റ്റിറിപെൻഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എസ്കലേഷൻ തെറാപ്പിയിൽ ഡ്രാവറ്റ് സിൻഡ്രത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റിറിപെൻഡോളിന്റെ മെക്കാനിസം ഇസ് ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ഗാബ എ റിസപ്റ്റർ ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോറൈഡ് ചാനൽ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബാർബിറ്റുറേറ്റ് ലൈക്ക് ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പം ഗാബ എ റിസപ്റ്റർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറൈഡ് ചാനൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാർബിറ്റുറേറ്റ് ലൈക്ക് ആക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റിറിപെൻഡോളിന്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രാവറ്റ് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Young man having pheochromocytoma has BP of 188/92 and hematocrit 50. Pulmonary function test and renal function test normal. Which the following drug should not be used in anesthesia protocol? Pheochromocytoma ആണ് ഇതിനകത്തെ catching word. Hope I could see your options. പക്ഷെ വഴിയില്ല. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് റിട്ടേൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. എൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. ഡി, ഹാലോത്തേൻ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിയോക്രോമസൈറ്റോമ ഒരു അഡ്രിനൽ മെഡുലറി ട്യൂമറാണ്. ദർ ഇസ് എലിവേറ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് കാറ്റോകൊളമീൻസ് അല്ലേ. അപ്പം ഹാലോത്തേൻ എന്ത് ചെയ്യും, സെൻസിറ്റൈസസ് ദ ഹാർട്ട് ടു ദ അരിത്മോജനിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റോകൊളമീൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹാലോത്തേൻ ഷുഡ് നെവർ ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹാലോത്തേൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് one important medical emergency that can happen as an adverse drug reaction with halothane is malignant hypothermia. That happens not in all individuals but genetically predisposed individuals, and that is due to a mutation of the ryanodin receptor in skeletal muscle cells. And if malignant hypothermia develops, the treatment is dandrolene. Actually, one question is coming in that area. So here anyway, halothane is not used because it sensitizes the heart to the arrhythmogenic effect of the catecholamine that is raised from pheochromocytoma. Next question. Pregnant female presents with placenta previa, bleeding and systolic BP of 85 mm. Induction and maintenance of anesthesia for cesarean section is done by. That the systolic BP on a catching point. The patient is in hypotension. Hypotension which is the anesthetic used. So here the answer is option A, ketamine followed by intubation and GA. Ketamine increases the heart rate and BP and thereby increases the cardiac output. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് അത് ketamine ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബി പി ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ. Norepinephrine uptake is inhibited at the sympathetic nerve terminals. So this drug is very much suitable in patients of hypovolemic shock. പക്ഷേ it increases the cerebral blood flow and increases intracranial pressure. So it is contraindicated in patients of hypertension, പിന്നെ epilepsy, sorry, and it causes bronchodilation. അപ്പം അതുകൊണ്ട് it is suitable in asthmatic patients. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തീഷ്യ. ഇപ്പൊ കീറ്റമിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തീഷ്യ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. പിന്നെ എമർജൻസ് ഡെലീരിയം, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സീൻ വിത്ത് കീറ്റമിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ഡിസോറിയന്റേഷൻ. അപ്പൊ അത് എമർജൻസി ഡെലീരിയം. അപ്പം ഈ എമർജൻസി ഡെലീരിയം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും,
diazepam or midazolam is given prior to ketamine. Emergent delirium, dissociative anesthesia, ഇതൊക്കെ കീറ്റമിനുമായിട്ട് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Next question. Drug contraindicate for buyer's block. What is buyer's block? Buyer's block is intravenous regional anesthesia. So intravenous regional anesthesia mainly used for upper limb and orthopedic surgeries ഒക്കെയാണ്. അപ്പം drug contraindicate എന്ന് പറയുമ്പം the answer is C, bupivacaine. അപ്പോൾ ഇവിടെ lidocaine and prilocaine are used. Actually bupivacaine, ropivacaine ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? They are preferred local anesthetics for epidural analgesia in labor. കേട്ടില്ലേ bupivacaine ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പം in labor as they have a higher sensory to motor block ratio. അപ്പോൾ സെൻസറി കമ്പോണന്റ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മോട്ടോർ കമ്പോണന്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബയേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് അപ്പർ ലിം സർജറി, ഓർത്തോപീഡിക് സർജറി, അവിടെയൊക്കെ മോട്ടോർ കമ്പോണന്റിൽ നമുക്ക് ലൂസ് ആണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ bupivacaine is not used there. And have you heard about dibucaine? What is dibucaine? It is actually a pseudocholinesterase inhibitor. It inhibits this normal enzyme by 80%. പിന്നെ atypical pseudocholinesterase ഉള്ള genetic variant individuals it inhibits 20%. But normally dibucaine 80% normal enzyme-നെയും atypical pseudocholinesterase ഉള്ള ആളുകളിൽ 20% atypical pseudocholinesterase genetic variant-നെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോർമൽ dibucaine number is 80. വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 80 ആണെന്ന് കണ്ടാൽ എന്തായി? What does it indicate? It indicates that there is a proportionate increase in the concentration of atypical pseudocholinesterase. That means the patient is more prone to develop succinyl colon apnea. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ dibucaine നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, if dibucaine number is if values is less than 80. അപ്പം 80 അല്ല അതിനേക്കാളും കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ atypical enzyme ആണ് കൂടുതലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ atypical enzyme കൂടിയാൽ the patient will be prone for succinyl colon apnea. Now this question, all of the following local anesthetics are vasodilators except answer is C. Cocaine ഒരു vasoconstrictor ആണ് and cause tissue necrosis actually by inhibiting the neuronal uptake of norepinephrine. Norepinephrine കൂടുതലായിരിക്കും, that causes vasoconstriction and even tissue necrosis. സർഫസ് അനസ്തീഷ്യയിൽ സെൻസറി നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആണ് മെയിൻലി എഫക്റ്റഡ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് ഓൺ ദ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, പിന്നെ ഡാമേജ് സ്കിൻ, പിന്നെ സർഫസ് ഓഫ് ദ വൂൺസ്, ബേൺസ്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് അനസ്തീഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻടാക്ട് സ്കിൻ ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂറ്ററ്റിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ലിഗ്നോക്കിൻ ആൻഡ് പ്രൈലോക്കിൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻടാക്ട് സ്കിൻ. പിന്നെ ഓക്സിതാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് അനസ്തീഷ്യ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അനസ്തീഷ്യ anesthetic used in antacid because it anesthetizes the gastric mucosa. So it is used in acid peptic disease. And oxytocin as a surface anesthetic. This question, which of the following is a non-benzodiazepine hypnotic acting on benzodiazepine receptor that has no muscle relaxant property? No muscle relaxant property. Yes, non-benzodiazepine hypnotic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലേ? സാലിപ്ലോൺ, സോൾപിഡം, സോപ്പിക്ലോൺ, ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ ഹിപ്നോട്ടിക്സ്. അപ്പോൾ ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ആക്ട് as agonist on GABA A receptor and benzodiazepine receptor. The benzodiazepine receptor of two types. Benzodiazepine receptor type 1 which is found throughout the brain. പിന്നെ ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ റിസപ്റ്റർ ടൈപ്പ് 2 ഉണ്ട്. അത് മെയിൻലി കോർട്ടെക്സ്, ഹിപ്പോകാമ്പസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫ 1 സബ് യൂണിറ്റ് റിസപ്റ്റർ അഡ്രസ്സസ് ദ ആൻസൈറ്റി, സെഡേഷൻ, ആ പാർട്ടൊക്കെ. ആൻഡ് ആൽഫ 2 സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് it takes care the muscle relaxation, so anticonvulsant action, amnesia, like that. So most benzodiazepines act on both benzodiazepine
one, that is alpha 1 and alpha 2 receptors. But the non-benzodiazepines Z agents act on alpha 1 receptors only. Alpha 1 receptors it addresses the anxiety sedation part. Alpha 2 action there is no muscle relaxation. Okay, but that is why this is the answer. In a zolpidem zalipron, a fast onset of action and short duration of action. ബാക്കി ബീറ്റ കാർബോളിൻ ബിക്കുലിനൊക്കെ ചുമ്മാ ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിക്കുലിനും ബീറ്റ കാർബോളിനും ഒക്കെ നോട്ട് യൂസ് ക്ലിനിക്കലി. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഏഗൻസ്റ്റ് അറ്റ് ഗാബാർ. ബീറ്റ കാർബോളിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഏഗൻസ്റ്റ് അറ്റ് ഗാബാ റിസപ്റ്റർ. ബിക്കുലിൻ ആണെങ്കിലോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആന്റഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗാബായ റിസപ്റ്റർ. റാമൽറ്റിയോൺ എന്താണ്? റാമൽറ്റിയോൺ selective agonist at MT1 and MT2 receptor. Okay, that is ramelteon. What is the use of ramelteon? Melatonin aanallo. So what is the use? Treatment of insomnia, difficulty in falling asleep. On a ramelteon. Next question. True statement regarding disturbance ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണേ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? 38. This question. True statement regarding methadone are all except. True statement regarding methadone are all except. Yes. The right answer is option B. After therapy dose, that is the answer. What is methadone? It is a long-acting mu opioid receptor agonist. Usually it is available as a racemate mixture. L-methadone അതെന്ന് പറയുന്നത് 50 times potent ആണ്. ആൻഡ് ഡി മെത്തഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ഒപ്പിയോയിഡിന്റെ പോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ. ആൻഡ് ലാക്സ് അഡിക്ഷൻ ലയബിലിറ്റി. CNS, it has analgesic action. What is the use of this methadone? Chronic pain, treatment of opioid abstinence syndromes. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ യൂസ്. പിന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തെറാപ്പി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഓപ്പിയോയിഡ് ടു ലോങ് ആക്ടിങ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് മെത്തഡോൺ. അപ്പം അഡിക്ഷൻ ഇസ് സ്പെയർഡ് ഫ്രം ദ അപ്പം ഈ അഡിക്ഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് വിഡ്രോവൽ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഏജൻസിനാണ് എപ്പോഴും വിഡ്രോവൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. അപ്പം this is substituted with this long acting methadone so that the undesirable effects of withdrawals can be prevented. Once daily dosing ആണ്. that is the advantage of this drug. അങ്ങനെ long duration ആണ്. അപ്പോൾ once daily dosing എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആഫ്റ്റർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡോസസ് 90% is bound to plasma proteins എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 90% bound to plasma proteins ആണ്. So that is why here the option is B. Next question. Which of the following is true about oliceridin? The following is true about oliceridin. What is oliceridin? It is again a selective mu opioid receptor agonist. Opioids generally exert answer option C ആണ്. Analgesic effect within 5 to 20 minutes. Okay. അപ്പം opioids analgesic effect ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻലി വയ ജി പ്രോട്ടീൻ സിഗ്നലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഒപ്പിയോയിഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറൊരു പാത്വേ ബൈ ബീറ്റ അറസ്റ്റിൻ പാത്വേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ട് പാത്വേ കൂടിയാണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ജി പ്രോട്ടീൻ സിഗ്നലിംഗ് വഴി നമ്മുടെ ഈ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിക് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ അറസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്വേ വഴിയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഓലിസെറിഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യലി ആക്ടിവേറ്റ് ജി പ്രോട്ടീൻ സിഗ്നലിംഗ് ഇൻ ദ mu opioid receptor and it acts as an agonist. പക്ഷേ ബീറ്റ അറസ്റ്റിൻ പാത്വേ ഇസ് നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, ആ അനാൽജസിക് ആക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇംപ്രൂവ്സ് അനാൽജസിയ ആൻഡ് ദർ ഇസ് reduced risk of adverse effect. That is the advantage of oliceridin. Okay, this was approved in 2020 and it is used for the treatment of chronic pain.
and analgesic effect within 5 to 20 minutes. ADR of this normal opioids are overcome by this drug because of the less movement of this drug to the beta arrestin pathway. Okay, uses management of acute severe pain. That is oliceridine, which is a mu opioid receptor agonist. Next question, number 40. A 45-year-old male was brought to emergency department with severe agitation, aggressive behavior. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഹാലോപെരിഡോൾ അജിറ്റേഷനും അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയറും. Patient became responsive and cooperative. After 8 days of treatment, he developed high-grade fever, diarrhea, confusion, muscle rigidity. Which of the following should be used for the treatment of this condition? അപ്പം ഹാലോപെരിഡോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അപ്പം എന്താണ് neuroleptic malignant syndrome. So the drug to be given is option B, dandrolene. Okay. What is this neuroleptic malignant syndrome? Actually, this is a life-threatening problem that is actually very rare, but it is observed in patients who are extremely sensitive to this extrapyramidal symptoms of neuroleptics. When typical antipsychotics drugs like haloperidol or flufenazine is given, they have high chance of developing extrapyramidal symptoms as adverse effect. And the features, as you see in the question, is hyperpyrexia, then muscle rigidity, then increased myoglobin level, so thereby myoglobinuria, elevated creatine kinase levels, like that. So for the management, first we have to discontinue the neuroleptic, then supportive treatment for fever, and the peripheral muscle relaxant is dandrolene. If a central muscle relaxant has to be given, that is diazepam, and a dopamine agonist, bromocriptine, is given. And another similar condition, malignant hypothermia, that we have discussed along with halothe, rhinode receptor mutation കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അത്. അവിടെ treatment is dandrolene. അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ദ മസിൽ സെൽസ്. ഇവിടെ റൈനോഡിൻ റിസപ്റ്റർ കാൽഷ്യം ചാനൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണല്ലോ മാലിഗ്നന്റ് ഹൈപ്പോതെർമിയൽ. അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഡാൻഡ്രോലിൻ. Next question, which of the following drug is used for treatment of acute alcohol withdrawal? എപ്പോഴും ഫോർ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ലോങ് ആക്ടിങ് ഏജൻസ് ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പം വിഡ്രോവൽ മിക്കവാറും വരുന്നത് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ലോങ് ആക്ടിങ് ഏജൻസ് ആർ യൂഷ്വലി ഗിവൺ ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ്. അപ്പം ഇവിടെ ദ ലോങ് ആക്ടിങ് ഏജന്റ്, ദ ആൻസർ ഇസ്, hope you are writing the answers in your notebook. Answer for this question is B, diazepam. Okay, diazepam or chlorodiazepoxide, they are long acting members, so they can be used. And other drugs like clonidine, this is an alpha 2 agonist. Alpha 2 agonist, where this alpha 2 receptor is located for the action of clonidine, it is located presynaptically in the neuron, and inhibits the neurotransmitter release. So that is used in the treatment of this withdrawal. Actually, clonidine is used for many withdrawals, like smoking cessation ഉപയോഗിക്കും, alcohol withdrawal, opioid withdrawal, ഇതിലെല്ലാം clonidine use ഉണ്ട്. Propranolol antagonize the excessive sympathetic effects. That's why propranolol is used. In alcohol dependence, you might have heard about disulfiram or antabuse, used as aversion therapy. But what is the mechanism of action of disulfiram? Which enzyme does it inhibit? കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണും. ആൽക്കഹോൾ ഡിഹൈഡ്രോജനേസ്, ആൽഡിഹൈഡ് ഡിഹൈഡ്രോജനേസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ എൻസൈം? ഇറ്റ് ഇസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഡിഹൈഡ്രോജനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ. And many other drugs also inhibit this enzyme and produce disulfiram like reaction. With other drugs that inhibit this enzyme and produce disulfiram like reaction, metronidazole, പിന്നെ cefoperazone, പിന്നെ nitrofurantoin. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ. പിന്നെ naltrexone is also used in the treatment of alcohol dependence because it decreases craving. Another drug that is used because of the decrease in craving is topiramate, because it potentiates the inhibitory effect of GABA. There is another drug called acamprosate. Again, it decreases the effects of excitatory amino acids such as glutamate.
So that is used in alcohol dependence. Then rimonabant. What is rimonabant? Cannabinoid 1 receptor antagonist, which is used in alcohol withdrawal syndrome. Okay, so these are the different drugs used in alcohol dependence. Now this question, varenicline acts as, what is the answer? The smoking cessation ഉപയോഗിക്കുന്ന yes, partial nicotine receptor agonist. Answer is A. So the mechanism of action is it acts on the alpha 4 and beta 2 subunit of nicotinic acetylcholine receptor. As this is a partial agonist, what is the peculiarity of partial agonist? It acts as an antagonist in the presence of agonist. Partial agonist പ്രത്യേകത, it acts as an antagonist in the presence of agonist, and it prevents the binding of nicotine to the receptors and then stimulating the mesolimbic dopamine system by nicotine. Okay. So here the answer is option A. Next question, drug of choice for SVT. Yes, the answer is A, verapamil. Verapamil is a drug of choice for treatment and prophylaxis of SVT. Okay, and for prophylaxis of PSVT also. So verapamil is used as drug of choice for treatment and prophylaxis of SVT and treatment of PSVT. Sorry, prophylaxis of PSVT. Okay, what is the drug of choice for treatment of PSVT? നമ്മൾ നേരത്തെ അഡിനോസിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു. Treatment of PSVT is, the drug of choice is adenosine. നമ്മൾ നേരത്തെ മീഥൈൽ സാന്തിൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ അഡിനോസിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് PSVT അഡിനോസിൻ. അഡിനോസിന്റെ മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെയാ? അഡിനോസിൻ ഡിഎമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വഴിയാണ്. പിന്നെ ഈ മീഥൈൽ സാന്തിൻസ് ഉണ്ട്, തിയോഫിലിൻ ഒക്കെ, ദേ ബ്ലോക്ക് ദ അഡിനോസിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പം ലാർജ് ഡോസസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് an anti-arrhythmic effect by adenosine if patients are taking such drugs. തിയോഫിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ഡോസസ് ആർ റിക്വയർഡ്. പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് ആർ പൊട്ടൻഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് പേഷ്യൻസ് റിസീവിംഗ് ഡൈപിരിഡമോൾ are given this adenosine. Dipyridamole പ്രത്യേകത എന്താ? They are adenosine reuptake inhibitor ആണ്. So potentiate ചെയ്യും adenosine action. So that there are some, these are some interactions that can happen when we use adenosine. Next question, all of the following statements about neseritide. So these are different areas from which questions are asked. Brain natriuretic peptide, neseritide. Okay. All of the following statements about neseritide are true, except here the option is neseritide. Neseritide ആണ്. ആക്ച്വലി 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. നെസറിറ്റൈഡ് ടൈഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് എന്താണ്? പെപ്റ്റൈഡാ. സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് സി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഓറലി. പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഓറലി എന്നുള്ള. അപ്പം നെസറിറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ നേട്രിയോട്രിക് പെപ്റ്റൈഡ് അനലോഗ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ്ലി മെറ്റബിളൈസ് ബൈ ന്യൂട്രൽ എൻഡോപെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വെച്ചിട്ട് മെറ്റബിളൈസ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ IV route. What is the use of this drug? What is the use? Treatment of pulmonary edema associated with congestive heart failure to patients who are symptomatic with diuretics and nitrates. Even after nitrates and diuretics, the patient is still not getting relieved. Neseritide is given. It causes vasodilation along with natriuresis and diuresis. And what is the mechanism of action of neseritide?
It increases cyclic GMP in smooth muscle cells and decreases venous and arteriolar tone in these muscle cells and causes diuresis. T half എത്രയാണെന്നറിയാവോ ഇതിന്റെ മിനിറ്റ്സുകളേ ഉള്ളൂ 10 to 20 minutes ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അഡ്മിനിസ്റ്റർഡ് ആസ് ബോളസ് IV ഡോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. മോസ്റ്റ് കോമൺ ADR അപ്പം എന്താണ്? നേട്രിയൂറട്ടിക് പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഡയൂറസിസും ബോട്ടലോസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ എക്സസീവ് ദിസ് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആണ്. ആൻഡ് അപ്പം ഈ ബ്രെയിൻ നേട്രിയൂറട്ടിക് പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് ഏട്രിയൽ നേട്രിയൂറട്ടിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഇസ് ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ നെപ്രിലൈസിൻ വിച്ച് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ എൻഡോപെപ്റ്റൈഡേസ് എൻസൈം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് നെപ്രിലൈസിൻ വെച്ച്, ദ ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ പ്ലസ് നെപ്രിലൈസിൻ ഇൻഹിബിറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ARNI, angiotensin receptor blocker and neprilysin inhibitor. The drug is sacubitril. Sacubitril. So it is used in both heart failure and hypertension. So ARNI, angiotensin receptor blocker and neprilysin inhibitor. Okay. Next question. A man presents with chest pain. ECG shows ST segment depression in leads B1 to B4. Which of the following should not be given? ST segment depression ആണ്. അപ്പം what is the diagnosis? Enstemia, non-ST elevation MI. അവിടെ thrombolytics are not given അല്ലേ, thrombolytics are not given in enstemy. അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഇസ് ബി, thrombolytic. അപ്പം സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് ദിസ് അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിംറ്റം നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചൈന, നോൺ ST elevation MI ആൻഡ് ST elevation MI. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം? അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചൈനയിൽ വാസ്കുലർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആൻഡ് മയോകാർഡിയൽ നെക്രോസിസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ബയോമാർക്കേഴ്സും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ നോൺ ST elevation MIയിലോ വാസ്കുലർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ബയോമാർക്കേഴ്സ് ഇസ് പ്രസന്റ്. ST elevation MIയിലോ വാസ്കുലർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് and larger area of myocardium is necrosis. പിന്നെ ബയോമാർക്കേഴ്സും കാണും. അപ്പം മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്? ST elevation MIയില് പെർക്യൂട്ടീനസ് കൊറോണറി ഇന്റർവെൻഷൻ വിത്ത് സ്റ്റെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ്. പിന്നെ ഫൈബ്രോലൈറ്റിക്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്രോച്ച്. പിന്നെ ആസ്പിരിൻ പ്ലസ് ഹെപ്പാരിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രോംബോലൈസിസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ റീഒക്ലൂഷൻ. പക്ഷേ in enstemy there is no benefit of thrombolysis. And have you heard about the fantastic 5 in heart failure? The fantastic 5 drugs in heart failure: AC inhibitor, പിന്നെ ARNI, that is angiotensin receptor blocker neprilysin inhibitor ARNI. Third one is beta blocker. Fourth one is mineralocorticoid receptor antagonist like spironolactone, eplerenone ഒക്കെ. പിന്നെ fifth one is SGLT2 inhibitor, dapagliflozin. These are the fantastic 5 used in heart failure. Now this question: 46-year-old patient on CAD with history of MI 2 years back, diabetes mellitus with LDL 126, HDL 32, triglycerides 236. What should be given? അപ്പം 60-year-old പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. CAD വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് MI, ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് അങ്ങനെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there is something called high intensity statin therapy and moderate intensity statin therapy. So in this patient we are going for high intensity statin therapy. So the option is atorvastatin 80 milligram. So high intensity statin means atorva 40 or 80 milligram. അല്ലെങ്കിൽ റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ 20 to 40 milligram. അതാണ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്റ്റാറ്റിൻ. അറ്റോർവ 40 or 80 milligram, റോസുവ 20 to 40 milligram. മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അറ്റോർവ 10 to 20 milligram ആൻഡ് റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ 5 to 10 milligram. അപ്പം ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് അത്രോസ്ക്ലറോട്ടിക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ്, പിന്നെ അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം, പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഒരു MI ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഏജ് ലെസ് ദാൻ 75 ഇയേഴ്സും ആണെങ്കിൽ വി ഗോ ഫോർ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്റ്റാറ്റിൻ തെറാപ്പി. പിന്നെ ഏജ് മോർ ദാൻ 75 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ
we will go for moderate intensity statin therapy. Moderate intensity atorva 10 to 20, rosua 5 to 10 milligram. So here the answer is high intensity statin therapy, atorvastatin 80 milligram. Next question 47. All are false regarding prasugrel except. The answer is option D. Contraindicated in cerebrovascular accident. What is prasugrel? It is an adenosine diphosphate receptor inhibitor. അല്ലെ ഏത് റിസപ്റ്ററിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? P2 Y12 ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്. അതർ ഡ്രഗ്സ് ഏതാ ഈ റിസപ്റ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ, ടിക്ലോപ്പിഡിൻ. ആക്ച്വലി ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ, ടിക്ലോപ്പിഡിൻ ഒക്കെ പ്രോ ഡ്രഗ്സ് ആണ്. And all these are irreversible inhibitors of P2 Y12 receptor. പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പ്രാസുഗ്ലിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മെറ്റബോളിസം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ സൈറ്റോക്രോം P450 enzymes and it is a fastest acting drug among the group of drugs and its efficacy is also very high. അപ്പം ഹയർ ചാൻസസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പം ഭയങ്കര എഫിക്കേഷ്യസ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ ചാൻസസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രാസുഗ്രൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ആന്റികോയിലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അറിയാലോ. പാരൻട്രൽ, ഓറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പാരന്റൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെ? ആന്റികോയാഗുലന്റിൽ ഇൻഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഏതാണ് ഇൻഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്? നമ്മുടെ അൺഫ്രാക്ഷനേറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ, ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ, അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരും? ഹിറുഡിൻ, ലെപ്പുരുഡിൻ, ബിവലറുഡിൻ, പിന്നെ അർഗാട്രോബാൻ, അതൊക്കെ ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ഓറലി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് അതിനകത്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ടർ 2A ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഫാക്ടർ 10A ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും. ഫാക്ടർ 2A ഇൻഹിബിറ്റർ അല്ലെ ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സിമലാഗാട്രാൻ, ഡാബിഗാട്രാൻ. ട്രാൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റർ. പിന്നെ 10A ഇൻഹിബിറ്ററിലാണ് ആപിക്സബാൻ, റിവറോക്സബാൻ. ബാനിൽ അവസാനിക്കുന്ന 10A ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഓറൽ ഏജൻസ് ആണ് കൗമാരിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, വാർഫെറിൻ, അസിനോകൗമറോൾ ഒക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഓറലി കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ട് ത്രോംബിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫാക്ടർ 10A ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് ആസ് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് ഓറൽ anticoagulants. Okay, now next question, PCSK9 inhibitors. What is PCSK9? PCSK ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൺവേർട്ടേസ് സട്ടിലിസ് എന്നൊക്കെയാണ്, അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേര്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് PCSK9? It is used as a hypolipidemic drug, അല്ലേ? It is a protein that promotes degradation of LDL receptors എവിടെ? ലിവറിൽ. അപ്പോൾ ലിവറിലെ LDL റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് PCSK9. അപ്പോൾ നമുക്ക് LDL റിസപ്റ്റേഴ്സ് വേണം ലിവറിൽ. സോ PCSK9 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ലിവറിലെ LDL റിസപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ ട്രീറ്റിംഗ് hyperlipidemia. PCSK9, which is a protein, it promotes degradation of LDL receptors in liver. So that is why PCSK9 inhibitors are used in the management of hyperlipidemia. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഡ്രഗ്സ് PCSK9 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അലിറോസുമാബ്, അലിറോ ALIROCUMAB, അലിറോസുമാബ്. പിന്നെ ഇവോലോസുമാബ്, EVOLOCUMAB, ഇവോലോസുമാബ്. They are inhibitors of PCSK9 activity. പിന്നെ വേറൊരു ഡ്രഗുകളുണ്ട്, ഇൻക്ലിസിറാൻ. ദാറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഇന്റർഫിയറിംഗ് mRNA molecule that inhibits the intracellular synthesis of PCSK9. അപ്പം അങ്ങനെ ആയാലും മതിയല്ലോ. PCSK9 ഉള്ളപ്പോഴാണ് that promotes the degradation of LDL receptors. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ PCSK9 ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, that is by inclisiran, അല്ലെങ്കിൽ PCSK9 ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം, that is by alirocumab and evolocumab. So that is how these drugs act.
ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഇവലോസുമാബ് ഒക്കെ ഒരു 140 milligram എവറി 2 weeks ഒരു സബ്ക്യൂട്ടിനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. എ ഹൈപ്പോലിപ്പിഡമിക് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ വൺസ് ഇൻ 2 weeks സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈവൻ അലിറോമബാബ് 75 milligram ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഡോസ്, എവറി 2 weeks കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അലിറോസുമാബിന്റെ ഈവൻ ഡോസ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ വൺസ് മന്ത്ലി ആക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. വൺസ് മന്ത്ലി ഓർ ട്വൈസ് മന്ത്ലി, അത് 2 weeks കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് PCSK9 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഇവൻ ഈ ഇൻക്ലിസറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് പറഞ്ഞല്ലോ, ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് PCSK9 എന്ന്. അതിന് ഇവൻ ഒരു 6 months ഇന്റർവെൽ വരെ അതിന്റെ ഡോസിങ് നീട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ 6 months ആണ് ഒരു ഹൈപ്പോലിപ്പിഡമിക് ഡ്രഗിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. That is the importance of this drug. And all are true about bempedoic acid except bempedoic acid is again a hypolipidemic drug. Here the answer is option B, combined with fibrates എന്നല്ല. അപ്പം ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ATP citrate lyase. എന്താണ് ATP citrate lyase? That is the enzyme that generates acetyl-CoA for the cholesterol synthesis. അപ്പം ആ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ സിന്തസിസ് ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് because ATP citrate lyase is the enzyme that generates acetyl-CoA. So that is how it inhibits the synthesis of cholesterol. Okay, it is used as an add-on to statins, not to fibrates, and it decreases LDL level and increases the uptake of LDL from plasma and decreases the LDL in plasma. And route എങ്ങനെയാണ് ബെംപെഡോയിക് ആസിഡിന്റെ? ഓറൽ ആണ്, ഓറൽ റൂട്ട്. And what are the important adverse drug reactions of bempedoic acid? Hyperuricemia, പിന്നെ elevated liver enzymes. These are the important adverse effects that can happen with bempedoic acid. പിന്നെ ഒരു prone for respiratory infections ന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിസ്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് hyperuricemia is more significant with bempedoic acid. അത് ഓർക്കണം, hyperuricemia with bempedoic acid and elevated liver enzymes. Now, this is the 50th question. True about HIT syndrome, heparin-induced thrombocytopenia. Yes, the option is thrombosis is common. B is the option. Why HIT is happening in some people? It is due to the antibodies developed against the antigens which are exposed due to the heparin heteropolysaccharide. Okay, so these അപ്പം heteropolysaccharide കൂടുതലായിട്ടുള്ള heparin preparationസിലാണ് HIT ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. And these antibodies, what do they do? They activate the platelets, which lead to platelet aggregation and thrombosis. അപ്പം ഈ ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ദേ ഹാവ് ഷോർട്ട് ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ് ചെയിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹിറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഈസ് ലെസ്. പിന്നെ ഫോണ്ടോപാരനക്സിൽ ഫെർദർ റെഡ്യൂസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹെട്രോപോളിസാക്കറൈഡ് ചെയിൻ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഹിറ്റ് നോർമലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 1 to 2 weeks ആഫ്റ്റർ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ഹെപ്പാരിൻ. ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ഈ നോർമലി ഒരു പോസ്റ്റോ പേഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ അവരിലൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ തന്നെ ഹെപ്പാരിൻ വരും. നോർമലി ഈ ത്രോംബോസിസ് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് എ വീനസ് ത്രോംബോസിസ് ദാൻ ആർട്ടീരിയൽ കേട്ടോ. After once this HIT is diagnosed, what is the management? First we should stop heparin.
പിന്നെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് അർഗാട്രോബാൻ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ, അർഗാട്രോബാൻ ഇസ് എ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ഹിറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോണ്ടോപാരനെക്സ്, പിന്നെ ബിവലറുഡിൻ, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സസ് അർഗാട്രോബാൻ ഓൺലി ഫോർ ഹിറ്റ്. ഓക്കെ, so hope that you could cover some important areas from all these chapters. ജനറൽ ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ANS, ഓട്ടോകോയിഡ്സ്, പിന്നെ CVS, ബ്ലഡ്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ thank you for the listening. So shall we close? Any questions?